pano pavhurwa hombe nhasi muri yeZimbabwe hazvina kumira zvakanaka ende pabvurwa munhu. You know the situation yandiri kuona, the way mafambiro ari kuita zvinhu zvinhu zvikaramba zvifamba nepesi iyoyo panozopera 3 days ka pane zvinenge zvatoitika zvinotyisa, zvinoshamisa, zvinovhundutsa. You know ndiri kutori nanhasi ndichitori nekamwe kakuvhunduka nezvinhu zvaitika izvi. So gara walike this video kutira kuti ZANU-PF iboycott nekuti pakashata pari kubvira hakusi kudyiwa rinopisa ende aiwa haikona kukwata. Like this video chete uone zviri kuda kuitika. So nyaya iripo ndekudai. So pari kubuda uyo mukadzi anoitwa Linda Tsungirirai Masarira ari kutaura kuti the Southern African Development Community SADC is established by the frontline states to safeguard the hard-won achievement of the liberation struggle. The late president of Zambia, Kenneth Kaunda, must be deeply disheartened by the current trajectory of his country's leadership. President Hakainde Hichilema's actions suggest a disturbing disregard for SADC's founding principles and an alarming alignment with Western interests against fellow Southern African nations. If reports of his boycotts of the 44 summit are true, it will be a stark statement to his short-sightedness and a betrayal of the organization's core ethos. Ndo nyaya iri panapa, but iye ari kutaura izvi achipindura pane post yakabudzwa naJoseph Kalemba achiti I can confirm one Southern African president asi kuatenda SADC summit iyo iri kuitwa. Ndo zvakakonzeresa kuti azotanga kubuda achitaura nyaya yese. But muri yeZimbabwe handisati ndakamboona kubvurwa kwakadaro. You know maZimbabweans vakatsamwa. Like I told you kuti like this video chete pabvurwa munhu kwete zvekutamba. Now ndiri kuona maZimbabweans havana kuda kutambisa nguva kana mukana kana kuti kumupa iye wacho mukana wekuti arambe achitaura izvozvo. Patotanga umwe akuti which core ethos are you pointing out? Enlighten us, please. Do you understand turning a blind eye to the gross human rights abuses perpetrated by Mnangagwa and his administration are a good thing? SADC should be disbanded. It's fit for purpose. Urikuona nyaya iri panapa pari kunzi isha yo ingoti gaga zvinhu zvako tionese. Urikutaura kuti human rights nezvinhu zviri kuitwa abuses in Zimbabwe zvosimbiswa because of iwewe urikutaura kuti because vakadai cause nyaya iripo ndiri kunzi kana uyu arengedza kuuya ari against nyaya dzekusungwa kurutwa vanhu dzekudididi. Saka uyu ari kutaiwa ma-founding fathers veSADC kwavari ikoko vanofanira kunge vakaboila nehasha because of situation iripo. But ndiri kuona kuti no maZimbabweans these days vakachinja zvatosiyana kudhara situation ende unotoshayirwa right munhu ari kutaura zvinhu ari kuudzwa nevanhu panhingiriri seplatform yake iyoyo vari kumuudza kuti iwoyo wakadhakwa brain wakadhanganyika mushini wakadhamba mushini vari kumuudza izvozvo panhingiriri pake papo pakashata. Umwe ari kuti koma muka kubva kumatereza munoda zvinhu. Umwe ari kuti stop this western blah blah nonsense. The only reason why HH won't be in attendance is because of the threats that has been directed to him and his government by the Harare regime. Ndo nyaya yekubudiswa nomunzi. Aiwa kana iri nyaya yokuti uyu Hichilema arunzana kuatenda kana asikuya kunoko inyaya yekuti ma-threats aipuwa netimu raHarare ripa regime rekwa ED. Ma-threats iwa yekunzi this that azoda chinchichi ndo nyaya imwe iri kubudiswa panapa. Mwari kuti hatibvirapo iwe Linda. When ED uttered that nonsense to Putin about HH, you keep me. You are part of the problem in Zimbabwe, masquerading as an opposition leader. What alternative voice you are in ZANU-PF unopenga? Okay, umwari kuti uyumpe gesha uyageze. You know zvakutopinda personally maZimbabweans I don't know zvavari. Umwari kuti and he will be okay with someone telling lies about other countries on an international platform. Come on Linda, we cannot turn a blind eye to what is happening prior to this as long as that Russian issue is not addressed. Young accept things to change. Ugona nyari baba mwari kuti utori zvako zumwa iwo HH ndiye akataura ere zvinhu zvisaitaura. You know mashoko aya aitaura zvichinzi aitaura naID achudza Putin achiti you see the West has just begun consolidating its power in Zambia, our next neighbor, and the America are consolidating their power in that country, both in terms of security and in terms of financial support to Zambia to make sure that we feel lonely. Ndo mashoko aitaura naID. Saka pari kunzi ndi Hichilema here
akataura mashoko iwaya ndo pari kunetsa manje ndo pari kubvunzwa because handipari kuchati why is it uya ati asida kuuya akuti aiwa imimi vanhu vakatanga kunosunungura nyika iyo yeZambia vacharwadziwa ndopa kunzi fine tikuzvinzwa zvokutaura izvozvo but kana imimi makuda kumublema kuti haasi kuuya why is it makaramba makanyarira pakataurwa mashoko aya pachitaurwa achiudzwa Putin because of Zambia pakadaro uriwo ungauya here iwo ndo nyaya iri panapa but panapa pari kubvira ndikutaura fire emoji hapana kumira zvakanaka ndikuona umari kuti pese panovhura muromo wako is only when attacking whoever is opposing ZANU-PF regime. Isn't it good that HH is fighting on behalf of ordinary Zimbabweans? Parutaura unzi iwo linda pese pononzi wataura something chongonzi wavhura muromo wako unenge uri busy kuataka munhu anenge opposana neZANU-PF. Why uchidaro iwewe ndo zvazvingori ndo zvaatorika that lady pese panonzi paningirira iye pakadho kutobuda kuti Chamisa ndimi supported because of chichichi zvakanzika do support haniwo kana usiri kuningina boss ndo ma opposition vacho ma2 vari mugame of which iye akatoenda unovhota kandi apana kungonzi ukaregedza kuvhota kauri muZimbabwe uchizviita politician ma politician esa atoenda unovhota ati inene my concerns is ndinzo ndingine Chamisa saka you cannot be in opposition kana uchiningirike hapana chini kuti uri kungonzi ndo pari kunzi iwe uri kumasquarade as an opposition but usiri ende unozata nevamwe ndo zvavarika they have fun anyway igatimbodzika pano mwari kuti you speak on behalf of Kaunda wena Linda on behalf of Zambians speak for yourself Linda that is no one except yourself you used to talk of structures in CCC. Do you have structure in your party? Unless you are structure yourself. Unfortunately, you can't be because you are structureless. Nazi, I'm telling you. Kanda fire emoji in the comment section. Apanomira mujo mwari kuti wavapora manje nekuti president weZambia ata hasi kuuya kuzimu advapo iwe mwari kuti makatobva kumateresi ka anani ngirikini HH 100% correct iwe mbwa mutengesi wakaita seiko yose wewe uda kunyebera uda kuningira zvima beneficiaries zezANU-PF corrupt rule you condemn this move nonsense zvimwari kuti Pete he has chosen to I didn't foresee SADC addressing on this because no threats existed. He has reported Zimbabwe to both SADC and AU which did nothing. These two institutions hasn't been seen a reason of anything to address. He needs SADC more than they need him as an individual. Mwari kubuda kuti kombuya matobuda kumateresi mimi mapora nguwa iko baya hapo mwari kuti going back mwari kuti azivanda venyu futi vari kuAmerica koko muchimboti vatengesi muzati jairire mwari kuti aizve kowadzoka mwari kuti Zambia was the hub of so many Southern African countries during their liberation struggles. One thing for sure is that they never fought oppression for a fellow black government to suffocate their citizens. Never. Ndomashoko rubudo nomwari kuti wewe the co-authors of the SADC when the election outcome report was submitted by SADC representatives. Urikuona nyaya iripo unotanga zvimwe zvinhu unozapanda zvimwe zvokuti munhu anotitangira dzimwe nyaya zo kana ivo vanhu veZANU-PF I think vatoembarrassed izvo vatowanda vanhu vakutotanga kubudisa mashoko akadai so unofunga kuti pakadaro unonzi wangonotokonya because kuti ungonzi wangomention something takunosvika paSADC chete that's why vanhu vachinzwa papairoka kuti vazongobuda ningi musoka takashanda ngokwana zvakataura bhaibheri akatokonya ko ningi akashanda futi urikuona nyaya iripo ndosaka vachizonzwa nevo vari papero kozi vanobudikira musi wekuti pakuda kuningirikina pakuitika something vobva vangobuda vachingoningirwa mwari kuti this narrative of blaming everything on the West is now tired. Try new things. You masters rig election and help each other to blame the West. I see for sure zvakuboa zamamzwa zvazvekare West everything munhu wese afunga West mukada kuti isusu takuboikana tichade moto kuti muvota kuti mafuro chamisa wacho vanenge vachimuti West even vanhu vavo vakaitirwa zvavasingade vanhu vavo vakatanga kuvajamukira kutanga kuti West ndo imwe nyaya iri kunetsa futi mwari kubuda ari kuti while you see it like that and if I may ask you, is that so-called SADC standing up to its core values which Kenneth Kaunda stood for when the bloc was formed? Muda kumuraya monde dzevanhu mugute ropa revanhu here maiyo naye Mrs. Linda baya papa
Okay, how do you justify ZANU-PF behavior towards HH? Do you remember what ED said about HH when he visited Russia, or you just choose to ignore it? Yeah, for sure. But you know, sometimes with the full information. That's why you sometimes politics because every day updated. But from nowhere like and I'm like, oh, okay, pfungwa dzake dzichiri kumashure kudhara iyo vanhu vekutoti ivo ameno akakunzwa kuti munhu wese anengangobuda achitaura something atumwa. I'm like inini ndikungoripota zvinhu zviripo, ndikungokudza izvo zviri paground zviri kuitika, wakuti tatumwa nani, zviri apa zvine proof, zvimasosi zvatakaisa apa izvi zvamuri kuona. And you will be like, ndakangobana kuti ayo musi yakadaro anorwara. Umwe ari kuti Chakwera spent more than 2 weekends on Malawi state coffers in USA, right in the middle of so-called Western blah 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 ops. Maybe he is here on their core. Urikuona umwe ari kuti the wars we fought for freedom, not corruption. Urikuona nyaya imwe iri papa nyaya inoramba ichijamukwa nemaZimbabweans. Hondo sevanoigona too much kutaurisa. Pari kunzi hondo haina urwiro kuti muzoita uori, yakatowirwa nzi pazo vanhu vasununguke, kwete kuti muite corruption. Zvimaningirikini zvezvo makazvionera munyazoriziva here auditors general report rakabuda ninga kaluta chakati chii chakazoitwa pamusoro pazvo? Hapana. Zvimaaudio zvezvo zvikabuda takazopuwa mari takadai takazoshaya nato panhingiro yamari yake. The next thing yamunongonzwa kungonzi it's fake, it's sirini, it's artificial intelligence, and sirini, it's not my voice. Zviri pachena zvekuti munozonoti it's open. What's going on? Chii chiri kuitika? Hapana kungoningirikina. Mwari kuti stop your propaganda imigogo yemjimbo mere kuti jairira muchivharavhara zvinhu zvisina nebasa rese. Mwari kuti avana Linda shut up. Mwari kuti thanks Linda, it's good to remove political spectacles. Alright, mwari kuwirirana nezvekutaura Linda. Mwari kuti are you saying HH wants to boycott? I think he just want to avoid facing people who insults him day and night. You see, don't hear it. Sometimes unozati mumwe zvafana kuti iwo munhu neighbor wako agara achingokutuka achingokudinga every day, akazonzi ari kuita party koko unoenda here. Ndo nyaya ingoripo chete ipapa hombe imwe ndiri kuona. Umwe ari kubuda ari kuti on the contrary he must be disheartened by the disregard of undemocratic stance being exhibited by several member states, Zimbabwe to be precise. No mashoko arubudiswa nomumwe ari kuti, but honestly Linda, how would that leader attend the summit in the face of open hostile towards his country by government officials? You know, these people, they know they are wasting their time kuzongo complain zvimwe zvinhu, but nyaya iri kutobuda pachena ndo zvikutotaurika izvozvo. Auye anouya iri kupi? Ndo nyaya yacho iri pano. Kunzi muda kuti auye sei mimi nezvinhu zvese zvekutaurwa. After zvese zvataurwa, and we expect kuti iye anga achinzi ari kuuya kunoite chi? Mumwe ari kubuda panapa ari kuti Thomas Mapfuma wakati asingade anenge asingade, don't force munhu kuti ade kana asingade. You see, too much kuda kuforsa munhu. Kana munhu ati ade aite sei? Adi enda asiri ega futi on top of that. Kwabuda imwe nyaya pachinzi 9 vanhu vese vemapresident havasi kutouya. Why? Hazvichazikanwa navo kuti why vasiri kuuya, but hapana ambobuda chinyawo atakwa. This one chete mwari kuti sekuru Linda madii manyanya kunyarara kozi dhiri renyu raka expire chacho hamuna kana chamunoziva 00. Hakutonzi sekuru rumwe. Mwari kuti SADC endorsed a coup in Zimbabwe to show you that everything about it is biased. Okay, I hope Ramaphosa also stay away from these useless summits. Ramaphosa ndo chimwe. Ramaphosa msambvise panyaya idzi. I want to tell you something. Ramaphosa ED same WhatsApp group. Ipapo mungatotry zvimwe. I think mongatotaura vamwe. Ramaphosa mubvise vanhu vese kana mudauze help. Musafe makataura naRamaphosa. Mwari kuti did SADC has ever act on the Mumba report? Kupi kwayakaita? Abina mburi yeZimbabwe zvayakaita. Saka iko zvinezvi, that's why vanhu vakunyanyisa kucomplain because of that. And the next thing mwari kubuda ari kuti SADC and its member states must go stop endorsing a rabid dictatorship. History will judge them very harshly. African politicians must stop being dishonest. For sure. Urikuona nyaya
history chava judges zvichokwadi mwari kuti acting as if you did not see the trash that George Charamba and president spokesperson posted here about the Zambian president. Are you really this stupid or you are just making a special effort? Nambotaura ndikati sometimes mamwe vacho zvoda kuti ugare uri updated uchinyasoziva kuti zvikubva nekupi zvichienda nekupi, so that kana nyaya dzimwe dzakuzobuda hauzongofungidzire kuti pamwe uyu aita coward, because unofanira kutera nyaya dzacho ka it's something chiri kuitika in lifetime. It's like a series, so rikutoitika. Saka kana series richiitika ukazongoona kumberi umwe kuti kwarafu hauzozvinzwisisi, unofunga kuti pamwe chimwe chikuitwa utsi, kana kuti pamwe kwaona film mpaka kuti kwa revenge unotofunga kuti main actor ane utsinye at the end, but kumunhu atotanga kuona richitanga antofara kuti main actor final azvazoitawo ari revenge. You see, ndo imwe nyaya iri ichiita. Saka pa vanhu maakona it's like a revenge akuonekwa akungobuda chiti ye but ndo pari kunzi manenge makatengwa. Umwe ari kuti thanks to ZANU-PF Cyber Brigade led by George Western blah 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 is nothing but drama. I team drama for sure. Did he say Hichilema? Anyway, sellouts like can't sell anything. Yeah. You're forgetting that one top Zim government official made revolution that killed Mwanawasa. You don't remember the statement Mnangagwa made when he was in Russia? Oh, all right. Apparently, government official akataza Mwanawasa blah 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 blah. Government official ndo uzikutora nemunhu yari kunzi pane mwana akataura zvaMwanawasa, and the next thing uyu akutaura zvakutaura ari kuRussia. Nyaya dzacho dzakutosangana ndimokuona nyaya yacho ndo pari kunzi musadhibhe ipapapo. Mwari kuti SADC ignored their way. Some CIO report alright nonsense ka uchinji shit zvabangoblema alright. Mwari kuti first sort your ubuntu values and desist from the uncultured threats with your daughter. Right, zvatopinde ya personal nyaya dzemwana wake dziya dzekuti mwana wake akazonodididididi akanodai ndo dzakubatanidziwa. Mwari kuti when you have ever heard in Europe where a member country of G7 would boycott a summit, only here in Africa where citizens made a beggars by such irresponsible leaders does the country need business deals client. Yes, how will it be happen in a global village? Okay, even Mugabe would be discouraged by what's happening in Zimbabwe, right? Shatotanga vanzi chero Mugabe anogona kuto disappointing. Ndizvo zvangofanana. Mugabe ufutoya notsinyo ndara zvanditenga nezvidairire but I think vanhu vangatoti vangatova disappointed, vanhu vakasumuka vakataka kwenda kunorura nyika yedu kuti ive nerusununguko. Vanhu veva vanokwanisa kuva disappointed because imagine kuti Smith masungira changoita vanhu chingotira mutsinya yaya handiti izvo zobona futi vana vavo vachingosungwa vanofila sei. Ndo imwe nyaya ini ndo zvandingatoonawo zvamugeni kuti utsinyo ningo chingoitwa mwavanzi pfurwone zvimwe linda unachonoziva usangodairire kushandiswa nezano. Mwari kuti name one thing that this SADC have achieved, just one. Aina ndachandakaona for sure hapana. SADC toothless dog but chinobuda dololo. Mwari this is what sort of Zimbabwe should have put their disposal in that Europe America pursuing chichi pakashata. Listen, if you don't know already, never go where you are not wanted or respected. Well done Hichilema for respecting himself. People who only see one side of the story are always dangerous. Don't you have truth here? Ekuti munhu anoona one side, rimwe side achaone. Watangira film pakati kana rakutopera main actor kurevenge awo zvakaitwa kumashure, but mangoti main actor notsinyi ndo nyaya inenge iri papo. Mwari kuti SADC has betrayed the people of Zimbabwe. So yes, HH is right. Boycott this useless club of leaders whose main interest is to help each other to stay in power. Saka HH vari kuzviramba. Mwari kuti the Bible talks about a certain Pharaoh who did not even know about Joseph. He changed the relationship that existed between the Egyptians and the children of Israel. So down of the end and coming politicians in Southern Africa wakutopinda muBhayibheri unoona nyaya yacho nyaya ikangopinda muZimbabwe ikangotamba ona maZimbabwe chete my emotions Bhayibheri church. Mwari pindirai ndo kune kwatone nyaya kwacho. Mwari kuti you are just a weak old pathetic useless leader. Mwari kushauda mwari kuti your SADC has lost its relevance long time ago.
sadaki ngokuthi so you want HH to attend SADC summit regardless of the insults papo ka ndo pari kutukwa munhu pacha kumana pakabvira mwari kuti you and many other rubbish here on X, why must he embarrass himself? For sure hayo pana kuti anganingirikina inini kana ndiri no futi ndo ngotoramba oshuwa kuya mwari kuti are you black on smoking guka? Oh, finish. Anzo dzoka re kuguka. Okay, what principles are you talking about? For sure, man. What are Linda? I sometimes sympathize with you, but is this one of you have shown how you don't use your brain? What a shame. Bakashata. Muri Zimbabwe nyaya dzekutaura pana apa idzi guys. Muchidimbu ndrungoti akusi kujiwa rinopisa. Linda ari pama 1 nevanhu. Atraya kuda kupinda chitanga ari kuda kuenda kunodairira nyaya dzeZANU-PF asi vanhu havana kuda kumupa nguva yekubatanidza. Vanhu vari kutomupa nguva yekuchema, vari kumuchemedza, vari kutotraya kuti atotraya kutosiya zvese zvaari kuita because iye angodairira nyaya yaHichilema. Saka ari pama 1 Linda nenyaya yeunigiri nevanhu kwezvinezvi. Ukaenda on X obva unotsvaga post yake, I think ndo unigiri yapedzera kupost yacho. Vanhu vari kupopota. Vari kupopota zvotokana pane kwanoshandiswa chipuwa mari zvaizvo zvokuti unongochidzinza ningi ndoveda I think izvo so vari kutonyara kana kana vari kutomono kuti hazvishuwa kozi vanhu vanotanga kuzokubudisira dzimwe nyaya dzine dzichiitika. So guys, ndo nyaya ndangwana ndakakubatira panapa paCoolian TV hatisirire nyaya ende haujambwe like this video kuitira kuti ZANU-PF iboyikane because vakasaboyikana vanhu havambobve pachigaro. Saka itai anything chinongoita kuti vangoboyikana, vakangonzwa kutanga kuboyikana vachapedzera vakutoti chibasa ichi chinokonzeresa depression votosiyana nazvo. I think that's the only way kana kuti unotokwanisa kunoenda uchinoita anything. Itai hasha dzacho dziri kungoitwa nevamwe on X idzodzo.